W obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę i wciąż niepewnych perspektyw zawieszenia broni, wysiłki na rzecz odbudowy rozdartej wojną Ukrainy nigdy nie były tak pilne. W piątek w Rzymie zakończyła się 4. edycja konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, podczas której przeznaczono ponad 10 miliardów euro na odbudowę Ukrainy i odnowiono obietnicę utrzymania uwagi na tym kraju. Koszt odbudowy ukraińskiej gospodarki osiągnął obecnie 524 miliardy dolarów, prawie trzykrotność przewidywanej produkcji gospodarczej na 2024 rok, a mieszkalnictwo i transport należą do najbardziej dotkniętych sektorów. Rozmawialiśmy z Bankiem Światowym o tym, jak ważne jest, aby wysiłki na rzecz odbudowy szły w parze z reformami. So we coordinate very closely as the international community to make sure that anything we do on assisting Ukraine on thinking through the reforms is actually aligned with their EU accession agenda. So the types of reforms they're looking at is of course creating a much more competitive economy, one where the public and the private sector play a significant role, one where the human capital is lifted up through better education standards, access to health care, social safety nets that are targeted but also funded, and very importantly, reducing the footprint of the state. Dziś Ukraina stoi przed bezprecedensowym wyzwaniem utrzymania zaangażowania finansowego i globalnej mobilizacji, podczas gdy walki trwają. I'm quite upset about the situation with the economy. Although it's very resilient and it has been growing since 2022, business is recovering, there are great government programs to do so. However, we are getting to the point where all the expectations about the length of the war are wrong. So it was expected in all the projections on the macro situation that it's going to be ending in the mid-2025. And so it means that for the end of this year and for the next year, there is not enough external financing, not enough commitments on weapon, and there is, according to me, not enough attention to this at the URC. The level of participation at this edition of the URC that has taken place in Rome has been significant. The presence of so many companies and businesses has been one of the main highlights, showing the importance of fostering engagement between the private and public sectors and of keeping Ukraine's reconstruction high on the global agenda. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome.